amala nyimu keleti wala nyimu musuleti aman sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala ni sasa soto andin ay faale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar dima mumunti ay pengu soto le Assalamualaikum mbokay bahel Gambian Talents TV ñi leen nuyu di leen dalalat fi ci seen beneen programme Birr Gambia show bu ñëw every day from Monday to Thursday saa su ne ñu ñoo leen toogal fii pour discuss certain issues yi nga xam ne mu ngi affect society bi tey nag ñu indi leen topic bu interesting bi nga xam ne yéen yëpp di ngeen bëgg a toog ñu daal di waxtaan ak yéen ku ñu ko defee saa su ne rek dinañ ubbi line si as time goes on pour ngeen mun a joxe seen contribution ngeen daal di call mun a jokkoo ak ñun ñi nga xam ne ñoo leen toogal fii kon ñu leen wax ne ñu leen dalal fi ci Gambian Talents TV ci am Birr Gambia show nekkuma fi man kenn maa ngi fi ak nga xam ne mu nekk Aïssatou Koli am suma beneen naataango bi tey nag Fatou Samba daf ñu daw Aïcha wa jërëjëf Maymuna mbaɗi jiɓerami ɓe jiɓe kañum tan ɓe naka bonali Gambian Talents TV mbal konton naka faale koni alnala Birr Gambia show le min kanale kabring Monday for Thursday kabonying time wala kata santola mba fala ko bi nak fana nata sijene na topic wala sotale bari aliajere ko molba fo kanne kabring kunun ko ni incident o ketamim be ketamim tole place o mi yalu ke ka fo Manduar Kombo Manduar nyin keta wolto so bi nak sitale jenne pour ambaline ol yele lale na meta domandi pour atol fana se kumandiro ko ali ala contribution o fomol de atol fana ya alla contribution kaje ko mina nyanta kake fo nying problem o solve wala aliaje ko minati na nying problem o keta bari kabrim tata je na sati mol interview ya fo le nyinna yatina bari mo video fana play la pour alié la mo yala alfana ya lon ko mine kata isaje na le kumandiro ke ato fana sala hakil kendol fayje so nyinati na bimba sira jambi pour ka no discussion o sambale nan alnal bandima Aïssatou Koli aning Maymuna jaaje konka kale ko Maymuna ya fo nyame bi wo muso suto ngam ni min katara studio kono biya amantara jang so nyin kita ko wote mi yalon kon tol mo fulo na mala bi jang jola fulo ni mo ja yange nice de bala ma wax lo thank you am I promoting you hi yanga nice ala moy ba so ma tooñ so bu leen ko faale yéen bi di seetaan ñun yéen leen bëgg a bégal moo tax saa su nekk suñu ñoo topp bi dañoo daal di defaru kon ñu leen wax ne rek bu leen fàtte pour contribuer to Gambian Talents TV pour na mun a gis na ngeen mën ñoo jàppale pour institution bi mun a ngeen dem fooda pour mun a gis ne certain programmes yi nga xam ne yooyu ngeen soxla ngeen ko indi leen ko fii comme ni ko Aïssa doon ma waxee rek si ay fan ñu passé am nañ coow yi bëri nañ ay surtout ku tub wax lii ak lii muy xewee fan nga foofu nga xam ne moo nekk ca Kombo Manduar doon na place boo xam ne si ay fan yu passé mooy si Monday bi suma fàttewutee amoon na issue si nga xam ne amoon na fa mooy si wàllum voter attestation bi xam fu mu nekk nii ay sax ñu ngi si time yi voter registration bi te voter attestation lu tax mu daal di ñëw mooy comme soo amut loolu di ID card bu es bi wala a birth certificate mun ngaa dem attend loolu di voters attestation bi from the alcalde bi nga xam ne moo nekk foofu ci dëkk bi so gis nañ loolu ca Kombo Manduar ñoom tamit Kombo Manduar bi ñu commencé loolu di seen voter registration bi indi na issues foofu ba daal di am ay xëccoo bi nga xam ne am na foofu witi nit yi nga xam ne ñoo fa dëkkoon mooy ñi nga xam ne ñoo nekk waa Touba Manduar ak ñi nga xam ne moo nekk Manduar Mandinka so waaye ñu ne loolu amut. There is nothing like Touba Manduar, Touba Mandinka. It's Kombo. It's Kombo Manduar. It's Kombo Manduar. Loolu moo gën a tax affaire si gën a takarnaase. waaye ñun buñ demoon foofu ñoom luñ ñu wax mooy Touba Manduar am na Manduar Mandinka am na. Really? ñun loolu lañu wax. Okay. So topic bi la indil mooy dañ leen a laajte yéen ci seen gis-gis ak vidéo yi nga xam ne yooyu la ngeen gis si ay
time nga xam ne mooy problème boobu la amee ndax voter attestation bi kese moo nekk issue bi foofu ci biir Manduar dara raxut ci because soo demee ba foofu nga read the situation you look at how things are going ay sax yow yu mis da nga xam ne loolu lii nekkut ne voter attestation bi kese moo issue problème because at first ñun buñ demoon foofu daal di dem to wax ak nit yi nga xam ne ñoo fa nekk mooy first mënuñoo am access to the alkalo bi nga xam ne moo according to ñoom la ñu mooy Manduar Mandinka at the time ñoom ñu ngi demoon si station bi foofu ca Birr but we are fortunate to have interview with kooku nga xam ne mu nekk jabaram bi moom daal dinañu expliquer na affaire si nu spark nu commencé moom according to narration am mu ne affaire si stamp la ñëwee stamp maanaam daal pour ki nga xam ne mooy stamp attestation bi ñoom bu ñu demee foofu ci voting registration center bi pour joxe li nga xam ne moo nekk attestation bi ñele seen alkalo mooy Touba Manduar bu ko joxee loolu di stamp bi foofu ñu ne loolu dafa am because ñoom they have the belief ne ñoom waa Manduar Mandika ñoom ñoo dalal loolu di Manduar Touba Manduar so ñooñu duñ ko nangu so affaire si foofu la commencé ba daal di dem to the extent of tear gas ñu ko doon sànni ba ñoom according to lu am na ñu fa am jafe-jafe to a certain point bi nga xam ne there was a pregnant one bi nga xam ne mu ngi si benn kër so buñ sànnee loolu di tear gas bi daf ko affect so ay sa lii doon na loo xam ne people have to talk about it ñu ngi si time election coow bi def di bëri a lot when it comes to such issues so li doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax because the way things are going we are taking things lightly but nu mu yàgg things will get out of hand so ñaanuñ ko yàlla things get out of hand but now is the time that Gambians should take ownership of what they believe it is really theirs because société the whole issue of this voter attestation commencé wut rek to Kombo Manduar. We have similar issue in Talinding. We have heard allegations over Alcalo issuing attestation to non-Talinding people bonds. We have had situations in Banjul, whereas hundreds of people, Banjulians, went on the street to protest the mayoress of Banjul is giving attestation to non-Banjulians. So I think the IEC and also the local government has a role to play, because so gise ma wax lolu alkalo yi si under Ministry of Local Government and Lands lañ nekk te I think before voter registration this whole issue mu start they could have had a sort of like a dialogue waxtaan diggante ñoom ak alkalo si so that at least when issuing this voter attestation let them give it to ñoo xam ne ñooñu foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo te foofu lañ stay but you cannot just come and give an attestation to someone because of you are hungry for power and then da nga buga vote of the people anyhow because lii that loolu la nekk di wone it's more like nit yi elections bi nekkuñ di ko jàppee election yi caaxaan you understand so I think the Gambian people should make wise decisions and ñoom tam war nañoo xam seen stance if we are having such issues all the time because gis nañ a lot of protests are happening nowadays te police yi luñ dee mujjee def throw tear gas on innocent people protest is not bad looking at the law you have right to express loolu mu ngi fa but the way the security also handle things should be addressed as well instead of nga dem foofu no at least calm the tension down bul gaaw a sànni tear gas unless violence is happening there nga bëgg nit yi ñu separate ñeneen ñi dem nii and I am not even encouraging that you understand but these are some of the things that Gambians we need to look at and adjust ourselves because at the end of the day ñu ngi ñu dugga in a very crucial and critical
situations in this country. And this election means a lot to a lot of Gambians out there. And politicians as Exactly, well. and politicians as well. So, don't know how niti dahanenko and niti nyau tifla, and then people were saying there is no according to them there is no, is it Kombo is it, in fact it's Kombo Manduar, but then they call Tuba Manduar. It's mean the whole Manduar now they have 2 settlements. Yes. Benenbi it's for Mandi, Benenbi it's for Wolof. What is that? Can la Gambia ham lolu? This tribal issue, it's very sensitive, and we should be very, very careful in handling these things. Because so we say that as a lorange, we have seen countries that went for war because of what? Tribal sentiments. Genocide. Exactly. Those are one of them. So li won ko setlu ñun tam ñu won nañ ci jangé ci. It's important because Gambia dafa tuti. Exactly. So and so man ak may mënu nañu xamanté comme probably Gambian talents mo ñu bolé waye suñ démé deep we could be related, who knows. So these are some of the things that Gambians we need to look at. We know elections, this coming elections is very important, but nañ ci dem ak dal. Yes. So just to remind the beautiful viewers ne comme képp ki nga xam ne bëgg nga contribute ci programme bi mun nga call the numbers ak tamit technicien yi daw very soon dina binda number ci seen script bi pour mun a gis ne yéen tam mun ngeen a call or contribute ci ama programme bi. The number to contribute is 7949214 7949214 mooy number nga xam ne mun ngeen a call pour mun a contribute ci programme bi. Nga ay sa am situation bi bu mu happening ñun bu demee ba foofu sax man ay tout Lamin personally bu demee foofu mu ne ko Lamin issue bi dañ ko jëlee ko as attestation issue man de but the main problem is tribalism moom fi because when you take a look at a close look at what is happening here, yow mi sa soo bàyyi sa xel nga observe da nga xam ne lii nekkut voter attestation ba kasa tribalism doon na loo xam ne tamit mu ngi si suuf. So lii doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax ba because fi mu nekk ni Gambie ni ko tribalism yaaxal nañu fi. Yeah, and people are very sensitive now because bala ngaa wax dara rek ñu ne tale yow man xeet nga soo waxee nga doon na loo xam ne it hurts a lot billahi wala man mii sax loolu daf ma dee naxar because su ma gisee nit ki di wan kii xeet bi la wala kii xeet bi la Gambie bi doon na loo xam ne dëkk boo xam ne ñun ñoo ko moom su baaxee ñun la su bonee ñun la so the issue of tribalism doon na loo xam ne su ñëwee let it be the last thing because soo tukkiyee nga génn outside soo demee doo xam ne man Soosa la man Joola la man Pël la o man lii la the only thing lay wax ne man I am a Gambian so li doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax a baax a baax so the question is voter attestation the only issue in Manduar loolu doon na loo xam ne people are talking about it everywhere so ñu leen call like that. So in order to answer loolu mun nga naa call, the numbers are right in front of your screens pour nga mun a call joxe sa contribution ñu leen a xaar ngeen daal joxe sa contribution soo mun ta call mun ngaa joxe sa comments dinañ ko read fii pour mun a gis ne ama nit yi nga xam ne ñoo nekk di seetaan ñu mun a xam ne yéen a ngee bàyyi xel li nga xam ne moo nekk ama programme bi nga xam ne mooy dem biir Gambia show programme bi nga xam ne every day from Monday to Thursday ñu leen ko indil fii so ay sa lii doon na loo xam ne indil na coow bu bëri because soo seetloo when it comes to such issues place bi ñun buñ fa demee we tribal owners bu mu des ne mit nen waa fii waa Manduar Manding the story balance and also waa Manduar fii nii Tuba Manduar the old chief li nga xam ne moo nekk seen side of the story keneen ki ku nga xam ne mooy Tuba Manduar ñoom daal di la wax ne ñoom dañ dem foofu with their materials maanaam seen table ak seen toogu pour dem gis ne ñoom tam mun nañoo fekkee loolu di voter registration. But what are they doing there? Because according to the alcalo's wife of Tuba Manding, she said ñoom dañ dem fu gaay nekkee di issue voters card ñoom foofu lañ dem tegi ji seen table and I believe in such situations waruta nekka because sooy ut sa voters card soo demee ba foofu noonu you don't have any of these two national documents
right then la dee jox a paper nga dem si alkaalo bi soo demee si alkaalo bi mu stampal la the paper that was given to you by the IEC officials yow boobu nga dee yóbbu si alkaalo bi mu stamp ko and then you go back and then attain your voters card so ñoom suñ fa demee kii nga teg table kii mu teg table obviously you are restricting the IEC people to do their work as well te loolu moo happen because according to the lady moom wax na ne IEC dañ mujjee pack seen bagage yi ñu dem waaw dañ pack bot te we have only 10 days for voter registration to close léegi ñoom suñu amutee voters card or if the young people or those community people most of them do not get their voters card kan la ñoo blame it's the problem now who will they blame but then alkaalo two of them ñoom yëpp waroon na ñoo dem toog seen kër but lady bi tam wax na lu important mu ne IEC only gave the stamp to the alkalo of Tuba Manding yes to stamp for those that for those that attestation. Exactly Attestation. So yeah, you understand like the IEC is just only considering one community but they say that it is two community the people of Fale ñi nga xam ne moo nekk Touba Manduar ñoom they have clear evidence alkalo bi wone na everything pour mun a gis ne moom he's an alkalo he's appointed as the alkalo but the question is yet still ñu ngi daal di laajte ndax loolu di because in a place then they gis ne then they differently how to call it place bu nekk dañoo am fu ñoo dem ñu register gaay so in as much as ñoom dem nañ ba xam ne Touba Manduar am nañ seen own alkalo ak Touba Manding am nañ seen own alkalo I think the best thing lu gaay war na def ñu nekk ñu utal leen seen registration center to avoid such issues. Yeah, I think that is the best thing bi nga xam ne loolu la gaay waroon na def pour mën a gis ne waa Touba Manduar am nañ seen own place bi nga xam ne ñoom foofu la ñoo dem uti seen voters card ak waa Touba Manding fu ñoo dem uti seen own voters card waaye in as much as you brought them together ñoom ñëpp ñu ñëw to the same place obviously ñale duñ nangu pour di ñale seen alkalo pour mu stampal ga because ñoom di believe they xam ne ñu ne ñoom ñoo dalal ñooñu ñoom ñoo dalal waa Touba Manduar so ñoom duñ nangu ñooñu tam seen alkalo mu daal di stampal ga loolu moo indi coow bi yëpp but after all attestation is attestation it's just that the way Gambians are alkalos are now giving attestations now it's becoming worrisome so c'était the whole attestation thing li moo nekk topic of this year's voters registration people are accusing alkalos of giving out attestation to non-Gambians to non-Gambians and all so really I think the Ministry of Local Government and Lands should be able to at least have a dialogue with these alkalos ñu wan la ne seen place fii la te soo leen issue this attestation make sure ne ngeen ragal yàlla ngeen jox ko ñoo xam ne seen foofu leen jógee but we are seeing people are saying they gaa dañ am teenagers exactly we are seeing teenagers also being issuing this attestation ñu dem si polling station bi rek ñu jox leen voters card without even know obviously a teenager su demee si place mu taxaw si kanam yow war ngaa xam ne kii xale la wala du xale but ñeneen ñi dañ dee teyteelu you go out there and then you give out our people's attestation to ñoo xam ne they don't even deserve it it's a problem te ngay aaye ñoo xam ne ñooñu noonu ñëpp a leen xam is that fair it's not fair comme ni ko gaa waxee rek so just to remind you that ñooñu li nga xam ne moo nekk waa fii Touba Manduar ñoom seen alkalo bi was appointed in 2012 by the former president ñoom moom sax buñ ko laajtee moom mu ne at that time ñoom time boobu noonu sax suñoo register pour li nga xam ne moo nekk elections bi is either they go to Busura yes maanaam a nearby village bi nga xam ne moo nekk foofu ak tamit Birr they call it I think Birr Salanding oto ñu ne ñoom time boobu noonu foofu leen dee dem bindoo mu ne waaye ñoom gis according to alkalo bu Touba Manduar mu ne waaye ñoom gis na ne try nañ by all means pour mun a binda leen to IEC pour mun a gis ne ñoom ñu am seen all registration center
So léegi procedures yi naka la demee did IEC give them the they go ahead wrote letters to the governor to IEC bu nekk Brikama and all those stuff waaye but yet still ñoom amul li nga xam ne moo nekk seen registration center so I think ni ñoom tamit they have a role to play in this because in as much as dem leen ba xam ne these two settlements am nañ seen different alcaldes waruñoo bring guys together pour mun a gis ne guys waaye fooguloon ne tam the people of Tuba Manduar made a mistake. Hence, you already wrote letters to stakeholders. They did not respond to your letters. Why will you go and put your chair and a table there? Because yange cause trouble. Let's be honest. Hence, you're being stakeholders, IEC, and then also the deputy governor. Still, there was no response. Be voter registration more start. They give Tuba Manding as they claim. Ñu dem teg seen table bi ñu stampal ñoo xam ne amuñ the national ID card or a birth certificate pour ñooñu ñu stampal attestation then ñoom tooñ am na foofu noonu let's be honest. tooñ naka la amee foofu. You said it yow yaa fa demoon right nga ne alkalo mu ne in several occasions dañ bindal letters to IEC center registration center exactly léegi ñoom ñu yóbbu ko IEC no response they wrote to the deputy governor or the governor no response but still they went ahead knowing ne ñi lañ jox permission bi pour ñu stampal ñoo xam ne amuñ those two important documents pour ñu mun a jël seen voters card ñu jox ko kenn nit fooguloo ne ñoom tooñ nañ foofu noonu because at the end of the day if those two key stakeholders do not respond to your letters, why will you be there at the first place? That is the question. Now I asked you guys, according to what Maimuna said, because she's the one that went there, this is what she said. And this is one of the key things that Jabari Al-Kalbi, I can fully recall because I watched the whole interview and everything. So Legi, the viewers, I want you guys to call and at least contribute and tell us new tooñ because tooñ am na fa suñ bu fekkee dëgga ñu waxante dëgga. I don't know the whole issue but then according to the narrations and stuff then tooñ am na fa. We understand that alcalos are appointed or is a lineage. Normally it is a lineage. Yes. And then local government, Ministry of Lands and Local Government oversees the alcaloships. Those people also have a role to play. Hence, we are about to start voter registration. You know, at least you have a dialogue with these alcalos. Like I always say, there should be a dialogue to educate them, to sensitize them, because these are key important things. Now, the whole issue for the attestation. So this is the problem. Don't allow people said war nañ say bàyyi suñu xel bu baax a baax because mu ñu jural coow yi nga xam ne kenn xamul coow yi fan la ñu yóbbu ëllëg so such issues when it comes to such issues we have to be very very mindful. I mean also I said the funniest part is the people of Manduar Manding claim that ñooñu di waa Tuba Manduar they are from Senegal. Wow. That is the loolu moo nekk the more li nga xam ne moo nekk tamit li nga xam ne moo gën a worry sam because ñoom they claim ne ñu ne ñoom bàyyi they are not from Senegal ñu ne ñoom ay Gambians la most of them they believe ne ñu ne ñoom ñu ngi they are from fii Balangar. Right, Balangar. You know, they are from Balangar. After boobu la gaa ñëw settle in Manduar but most of them claim ne ñooñu ay Sénégalais la so gaa nekkuñ ay Gambian so Lord, these things are getting very critical. People nekk ni doo mën a xam lii mooy lii ak lii andi ku ne ku tëb rek mu ngi wax ay so fu mu nekk ni confusion bi daal things are getting out of hand comme nuñ ko waxee rek at the beginning is voter attestation the only problem in Manduar ndax amul leneen li nga xam ne dugga na si because dem na to a stage bi nga xam ne ñun bu nekkoon foofu sax there was a woman from ku jógee fii nii Tuba Manduar to go to waa Tuba Manding seen side bi foofu xaw ma lan la doon def foofu all of a sudden gars buñ ko séenee I was like kaa nga gis ni
Lamin moo demoon foofu pour mun a waxtaan ak gars yi they were like ñu doon waat si yàlla ne if we see a Wolof here suñu jàppee to that extent yes Lamin was there Lamin moo doon am interview gars yi dafa dem to the extent of ñu ne ñoom suñu gisee nit ki nga xam ne it's a Wolof ki nga xam ne mu ngi bàyyeekoo fu nga xam ne moo nekk Tuuba Manduwaar they are going to do something back to you that is when I stood up ma ne Lamin ne we are joking with this but lii doon na loo xam ne is something serious doon na loo xam ne it's worrisome people have to work on it ñu bàyyi li nga xam ne moo nekk tribalism ñu focus on national development it's very because Gambia bi su baaxee ñun ñëpp la baaxal su bonee ñun ñëpp la bonal waaye toog di wax ne kii xeet bi la jógee kale xeet bi la jógee fale la bàyyi ko amul benn njëriñ am na njëriñ pour in a sense ne si time lii lañ nekka registration for election. So for foreigners, we are urging them to stay away from Muslim politics, but you stay away from Sunni electoral process. What I mean, it's good ne pour nga daal di seetlu pour mun a xam nit ki fan la bàyyi ko waaye doo dem pour nekk di harass nit ki di wax ko ne yow bàyyi jógewuloo fii te amuloo benn clear evidence to show ne that person is not a Gambian. So pour mun a gis ne nga seetlu pour mun a xam nit ki fan la bàyyi ko it's something very important. You have to do it rightfully. Nga mun ko def in the perfect manner pour mun a gis ne doo indi chaos pour mun a gis ne doo mun a indi jafe-jafe to the people yi nga xam ne ñoo fa nekk because at the end of the day su ñëwee di sànni li nga xam ne moo nekk tear gas wala daal di ñëw pour arrest nit ñi duñ seet naa kii fii la bokkoon wala kii fële la bokk at the end of the day dañoo jël leen ñëpp dugal leen si beeram moto daal di leen yóbbu indi leen ay jafe-jafe and every day ngeen daal di dem di report di wax lii ak lii di nga xam ne amul benn njëriñ dafa daal di waste time so I hope it's high time pour ñu mun a avoid issues li nga xam ne dafa nekk di daf ñu interrupt si li nga xam ne moo nekk loolu leen nekk di yëngatu so I hope ne nit ñi war nañoo bàyyi seen xel bu baax a baax when it comes to such issues because tribal issues dañ doon xam ne something very sensitive fu mu nekk ni sax dangaa kafee nit ki sax nga kal ko mu nekk sa kal sax ama si séeréer yi ak pël yi nga daal di caaxaane ga sax dañoo foog ne you are being tribal so doon na loo xam ne it's something yi nga xam ne it's sad doon na loo xam ne people are advocating for it pour mun a gis ne Gambia ni mun see bàyyi seen xel bu baax a baax a baax Gambia moo ñu ñor Gambia su baaxee ñun la su bonee ñun la soo de isu ab toog di wane kii fële la jógee fële la bàyyi ko du Gambian xeet bi la o xeet bale amul benn njëriñ ñun neen ñooy seeyante soo demee xam nga man nu bon when you come to my family I have relatives who are Mandekas you have relatives who are Mandekas kale mu ngi am relatives who are Jolas Gambia bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye toog di wax ne kii lii ala kii lele la mu ñu yaa te soo si loolu son li nga xam ne moo nekk son election bi tamit the issue of tribalism sun politics bi the issue of tribalism tam daf ko yaaxal mbaɗigol ko Maimouna yafo ñamin hani mbi rek alɓe bi Gambia shole jibe kan na studio kono ka bonale Gambia Talents TV bi nak sita jannen ka min fo bi wala minti ko incident min ketanum 2 days back Kombo Manduar na alonne ko fanan kabring Maimouna ning Lamin Sise nin do tata ye wala na kibar tarati interview soto animal min yalon ko iko they claim ne iko community nying asa farata fulati dol ko nak aman soto Kombo Manduar kilin be kedin aman soto ko Kombo Manding aman soto ko Kombo Tuba bari nak kabri tata ye interview soto nana tanyin two communities will be la karola alkalo la muso mimbe Kombo Manding yole taraje ma alkalo taraje because ko alkalo tata nung police station no to bari na ya follow ko ila funding kel min yan ko wala fintita nung ko strike protest yo protest nyinke police on natal ye tiaga sol fayde to an extent ye dol arrest no neke isamba police station auto so nyine atinela alkalo tata nunje ka diamu police ole aning modol min yalon ko wolle bije hanim bi rek albe Gambian Talents TV la jibe ka anala bir Gambia show kon ka fa nu nyami rek kabri itata ye alkalo la muso nyimi mu Tuba Mandingte ay kumol faje kumol min yalon ko bala fila la tol fana ye la moy ale kumandiro ka ali afa mol ye ko ne munatina woketa janni wo fana itata ye alkalo interview min bota Tuba Manduar la alkalo naketa alkalo to mi yalon ko ya appoint la ate
he's appointed by the former president since 2012, right? 2012 lang the former president appoint pour afana ke alkalo ti mumo Tuba Manduar. So nyinkata kulati mi yalan ko wakata nunje bari kabriya nyin ka munati na nyinkata je ikole ko niaje nyinkata je wala nyintuko ila funding ke mumu Tuba Manduar ifintitale ye protest ke ko alkali fulama nyana ka stampo di ila femkol bala, how is it called? Attestation o bala bari atol be ya kala mutal ko sign voter registration hani sabi ta kanne and 10 days to ye pro attestation o voter registration o nyi close so nyinka ta kulati miyanka aketa ye kabrita ta IEC kol ya fo e kone alkali fulala stampo te tarra no jang alkali kirina stampo wala bota IEC and wala be sila jang bari nyunu fana ko min keta Tuba Manduarti iko itatale ye letal safeka asamba IEC and also deputy governor la office auto bari ilanyi letal be yeminu samba none of their letters were responded by these stakeholders so wala tina ikoitol fana tata isita senta nyinto isaje itol fana se la mol la attestation o dino ni ajen ko attestation o min nyinkata kule attestation o nyinkata document la mi yalon ko voter registration comme nyata nun imi Gambia noti bari ma ID card soto wala man birth certificate soto so nyin time len IEC be paper di pour fana ta alkalo ya pour yete la attest ay stampo di la yeneni la fenko soto voters card soto maymuna nafole ko you don't know, to my own opinion, I don't know others, right? There should not be two alcalos sitting in one center to stamp an attestation to people. Alcalos some not for water them at the first place. That's not their place. But the send boy with them. I don't know, it's his table or a table and a chair. So I'm certain people you know gonna fee soon kirla. So gain is a little bit. Mugene come them take to a certain place a guy for finger fake more to the extent of the kudorsa. Wow, mom they join hands from like this. I'm a door neko bem attain for several injuries mom dal lola wax ne am na certain injuries nga xamne yo la am fofu comme ni ko rek complexe su ñëwé du MC ay du AC bop bop so I think prevention is better than cure nga dal nga prevent dara bala mu ñëw so gisé ne li lu nekk di ñëw su ñëwé du ko suma bobu kessel because affaire su takarna sé du MC ñoñu di wa Tuba Manduar Manding ak Manduar Tuba Manduar there is no Tuba ñom lo leen claim de they said there is only one Kombo Manduar ñom lo leen claim bañ xaajal ba fa ñom ñu ne ñom de Tuba Manduar ñu ne ñom de Manduar Mandika bay am seen different alcalos so affaire si ay sa fi dal im ka ko li ba ka understand so mbaadi ngol ba al danira al yalla comment so kinna comment box so kono wala se commandiro ke telephone number le ka fo mi 7949214 7949214 alfana sa fo nya atelier nying whole situation o je nyaming na so fana so yama ro so talbe min fo la Gambia no le surtout atol mol min yalon ko albe bantala bankol kan because nalon ne ko altiya nyaawnya bala hakilol bi janne alla mol fana bi janne so mbadana aliya commandiro ka to fana ya alla miralo fo atol yemine miranyi whole voter attestation thing because na programme so tale no yanana ta nyim voter registration wala karola ani attestation wala karola so akata kulati mi yalan ko Gambia no they're taking this very seriously and najel fana ko election o amanjam fasang sambi rek maftala December and December 4th Aisha we are having calls. Okay, hello caller. Your mic. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Turbi afonyo kole. Jorde, mai fi basse. Okay. Abe hadi. Mbijang, portanate. Alhamdulillah, do bodum be di albaka. Makang alhamdulillah. Minem bita la contribution note. Okay, memon na contribution te je commune Gambia kata nyame. Amanyan nakatama wale nyama. Okay. Because yalong tonya. Wale ka banko samba nyato. So
adama barola man sakunda be sirin ne iba jekan ne Gambia be problem on nati kan ne domandin so andum wolu melu be diaspora melia lon ko ila family mantari Gambia itella ka kuma bal fo molu e jele to ika molu dunyoto ika molu bulbla ku jawola ika domandi men tie so ite hanni tara million billion ne mo ika tie ite yadon ne ko ila wulula anin ila signolia wole gena kuma yata wo billionol ti because wo billionol be bannale lunkilin ini wolu be membe sirin wolle be sarela andum na tonya fo nyoye Gambia be ngalo problem men kata UDP ne kake amin aman jare wala masa kunda ni ba nyinena aman nana kala neneti usaka kamona kabula mona alfala because itela alfa be nyamen ita kanam be wole nyama do kanam be wole nyama si politiko ke nyman do ko ke nyman nyinke na kumol fo pero aman jare pour ka kuma kumal fo nyoye wala ka fitino nati Gambia hello kanne okay so andu non bebe talale ye carte fay mona ni o sita aba ate famoye sai UDP ni mo dia mutare ka be kamfani na be banne ne wala aman jare wala ni ya juge fana loya dabo kata minister ay mune do ko Gambia kadri sita ja kata bay president ay mune do ko je so sai akata marse wala kata marse wala jube because of carte wa dolem andum ale molu ma ko le Gambia melu jeka mempo ita moyla do ka mempo ita moyla itene yadu ne nyanta men kel because nyen dia mo mesen wala wala neniro nta ngamera ni mo katari neniro la ni fitino la man banko soto ni wo banko soto dum wo be tala nyaadi ayi to nya fo nyole nta kam men fo janne to Gambia no le wolom teti so mo men yalon ko amantari hani bunda kini akata karte ka nyinin damento ite kata jel to in Gambia dimo ite ka fae in Gambia dimo botamento andu ite manke police andu imanke IECT so wobe ka fitino wulinde nta male munde atinda mansa kunda binin ko je kan ni ibe siri ni be deri wona so Gambia mo man fi samoti je mo man petem banko kan Gambia ntel ben nata andu hikamen for Europe ikata no silola nko mo ka kaito soto Europe ni silo banta mo ka kaito soto Europe ikamo so jo kodona yake musoti satari amanke la musoti ika mo jo kodona yake dimoti satari amanke ila dimoti puri ya kaito soto andun jang kaito ni ya soto mafo doku kaito de comme Gambia be nyame alliance be men bulu wata fu pala ko abe ka carte fayla abaraka ba Gambia dimo men yalon ko ay ID card soto ay voter card soto ID card koto wo babulu voter card koto babulu wena ikala fay ikala fo wo mu Senegalais leti andun tan ne passeport soto jang ani mo kilinte batandila botaminto katte fay wato ni asita ibeta fayla diate nyame ni adiete yeta fay ni amande ko ila bon kono pero Gambia no li yallon ne ko ni problème be membe ke kan jelto ka kuma bali fo ka Nigeria problème do ke ta jelto lopitano lem dio ka funtije UDP golle ya chika yake internet iko Gambia lem lopitan Gambia abaraka ba ke la time mo bantale mo be kumandiro ke message sa mo do ko ya diamo madi njibira mi bebe njibira balda na le kumandiro ke alkala kumol suti ande ano aliya fanya da reason topiko ni min tata isaje fanan mol minube la moy rola wal fana sa dunno istol fana yela kuma kanol foje maymuna. We have another caller. Hello, caller. Yeah, hello, caller. To, ito do?
Seku se kango chikandi domandi. Yeah, I'm gonna explain wala mo Gambia la ñu party sen na dina ko am ko ti da. Seku, you mind raising your voice high? For Concord Bell. No Concord na eno. Bari mbuke moy baake so fay say la voice second demanding sa ñu mo minu fana be jibero so fana sa moy no coming for. Yeah, comme nga mi explain ñu party sen patient du le programme mo mena important dal. Abarka. Exactly. So I know problem for kan amanka ko UDP le NPP o ba APRC. Okay. You understand? Yeah. So ni be call calendar ni be problem for la même Manduar. But man na call calendar ya ko UDP le APRC le wala NP. So ni ya ni party sen ni na Gambia ta ko keta ite mole party killing attack kudo keta party killing attack kuda na problem o to solve ni. You understand? Yeah, ni damalen Gambia Burundi ko. Di ani moy to nya na be UDP moy fol kata so do be NPP to nya la NPP moy fol to attack la. So mo be la to nya ni ngam so bang ko ni fase muru ko mai no. Okay. Abarka. Exactly. Ni to ran Gambia ya lo me foka important kala no, but let people talk about I've been debate no foka but not about party and APRC UDP or NPP ala baraka. Abarka ba ke Seku. Thank you Seku. Ay sa ñu ko jaajëfal bu baax wax na fi loo xam ne am na importance kon ñuy ñaan call si nga xam ne ñuy call pour contribute ci programme bi the issue is not centered on the wala di attack a certain political party di wax ne political party bi lii la ak lele topic bi we are asking whether the issue bu nekk Manduar ndax affaire bi voter attestation kese la so loolu rek leen doon laajte soo ko bëgg a contribute mën ngaa call nga contribute you are free to give your opinion while we are not here to attack certain political parties di wax ne this party is responsible for it or beneen party so doon na la xam ne we should avoid it when calling pour joxe li nga xam ne moo nekk suñu contribution. Thank you Maimouna for that. Marin jibera hanimbira ko kala mutande alba Birr Gambia show le jibe kan live kabonale na YouTube channel oto Gambian Talents TV alnal badi malabi Aissatou Kolani Maimouna jajun to lebe siri ngali jang bi bari ha ko topiko ya fo nyame rek mba Kombo Manduar la voter registration o nyine fo kan bari tol ya commencer mol ma commencer time o mina bari mo jamal yela voter soto janne nanata Kombo la karula so ibe takan Kombo okay we have a caller hello caller hello caller yes sister albenyari mi jang itori ma do ngani we kumandiro ke kaminto mbe kumandiro ke ganjama to mo marle okay so it minute la contribution on TV na contribution me dire kam da ko me keda Manduar rek membi jerek banko bele kanyante jejo sakoni molbe be siri atolle fango denta katambe ko bele ala nyin kafo nyin alkal ko ni ko alkal ko nyo metale bayri alkalo men bring man 2000 ko jël foto de fembe ya alkal yeah oti ka procedure tamande lu nyamem foni wuro manaje di sem procedure nyandole tal rek pour kol se kambe no nyame rek yalo ne kanti ya o just ning alkali aw mu just name letter rek barka ko si nyo sabona du alkal mo le katare ko madina to jenda kila mo le dinan ko men be nyo sabona la to tema fo men banna la ko man ko le du jola ato mu nyanta ka bala wala man kan de sila la nyonya bari be bala na premier mo li kane du ni ko no men be torala right donc karum mo men be sirinda nyaaji be problem always ka happen dame ka mo jibe minale de kar mo be sir how many years yaji go alkalo fongo digo be fudu ka man ko kono jana den ni problem ni yaji gambe dun dañu ko nyami yenda ko dra problem ko la na ra ni ko nyanda ka porala ka dum dum ba dañu ko le okay ndol dun nim ko kana yalla ndol ko do mi fa mu ne ka problem mo ka fu ndol because of ndol nim ko bam ko wali nan kan dol ni lun dan ko e ka mo Gambia daman Senegal ka carte fo kele ni Senegal mo carte fo le ko ngana carte fo la Gambia no le da bo je le to ko moy la par dol bila man suman nan ne mol ba star la ha lun dan men bi je da bo ni fenke ko lun dan men bi je da bo ni fenke ko den in kay ngado man do mar rek ne mo kay rote dala mas ala o sabati ndere problem mo be
Manduar men fanto alaw mari ala ma poni ci suma bonna je hakilo le sonyo kam kueta ibe nun siri nyame normal ala ma mbura nyama amin arte fa fa nan nyati de ngala ala ma ke kairo kan ay bang kaira la mem bang wala kairo ta ma man satellite palaso dio mari la keta ko moti aketa COC de mem bang wala kairo ti rek me ala ngase kenyi bang wala karu bang wala important dan mo kunkele na kunkele nari den nga duwa wala rek ala ma ale o kembe alla programme ka folole e fi tan ka jido kara la programme man si bun ka sile ka la mo we dam contribute ko e fi dera den programme si la rek nga kala butal dum ka la mo le ala ma kayra kal fa Abaraka bake. baraka bake thank you kon ñu ko jaajëfal bu baax di jaajëfal képp ki nga xam ne tamit mu ngi seetaan di wax gaay jërëjëf ñun yéen leen fi nekkal so to contribute si programme bi the numbers are right in front of your screens pour ngeen mën a gis ne mun ngeen a kon lu joxe seen contribution si topic bi nga xam ne boobu lañ leen amal Aïcha ko la ñoom wax it's something very important doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax though topic bi is not about tribalism or about comme xeet yi ak yi but soo seetloo issue bi nu mu demee problème bi nu mu demee soo seetloo affaire bi nu mu demee di nga xam ne di issue of tribal issue tam doon na loo xam ne bokk na si te war nañ koo avoid bu baax a baax because affaire su ne kalas fii soo seetloo joola yaa ngi sëy ak poli yaa ngi sëy ak soose yi njaago yaa ngi sëy ak yii fii si institution bi nga xam ne foofu lañ nekk di liggéey nii sax we have different people from different tribes from different backgrounds different diversities different places waaye when it comes to li nga xam ne moo nekk liggéey bi ñun ñëpp dañ dee booloo pour mun a gis ne ñun ñëpp ñu nekk benn pour ñu mun a liggéey because dëkk bi suñu buggee dëkk bi mu grow rapidly war nañoo bàyyi suñu xel bu baax when it comes to this tribal issue so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax it war nañ ko consider bu baax a baax a baax jërëjëf Maimuna mbari njibera ko Maimuna yafa nyami nanata ñun tribal issues la aman soto ko Aissatou mi jolati la min si sebe mandin ko ti Maimuna mi yinnati Fatou Sama mi surwati hani ñimi Gambia ko te andum niko Gambia no hani findi tabanta ko ita mu minati ka fele ko tamu Gambia no te so ikamin fo banta wala nyanta ka continue na banko kanja bari na lon ne ko ñun tribal issue keta kulati mi ko it is very very sensitive and Gambians we should be very much alert with these tribal issues since after 2016 this tribal issues is becoming something is becoming worrisome so Gambians we have to disease ourselves with regards to these tribal whole issues we are one Gambia one people one nation so obviously like Gambia no yemon lonni mina tulunga ni fair ni jelo you know it is the smiling coast of Africa so wonyantaka continue but nyanta num fanan na molle soto fana mini alon ko ikatu kumol fala mole ka mol suku nyinkata ko woti mi ko Gambia no nyanta ke fonyo wala because at this point in time situation no min kono ni na bankola fenko jibe in a very critical condition so Gambia should be very very much alert very much considerate with regards to anything that they are portraying out there because this is something that is very sensitive they are new voter registration of mimbe caring Najele ko ana fenke jamal sotole nanata allegations so nanata mola sutu alkaro min yalan ko be nying voter registration no nying issue kan Gambia no yel ya fole fana ye tumal ni jamal bari nanata nani subsequent fenko la programs on mamin sotola makalla ka sijanka alkalo alkalol kate interview ila suol kono pour itol fana ya fonye min kula be kirin fo molke e tumal minna wala molka kumo min fo ko itol le kake fo ikakele famake because nalo neko anyanta ka stories sota wala we have to hear both sides of the story so banyina sambalale na nanata na bir Gambia la sola abari many opportunity ta fana tala ka Gambia no dani surtout funding kel mote fintina nan ka bonan alla banku do kan kana banko ka kade daliye an tol fonni kel nyin nyanta ka an tawol siti ka nyin banko doku ma doku la nyaadi kataka one of the most fundamental thing is finti yete na quartier nyini
ya soto amanke ko ibe involve la into politics la no mo ma foko ibite donna politician la hani mo ma foko ibe fintele campaign ke politician o hani ba min kuma ta wala nyinti ko yela kuma kan soto min mo ila voters card ye finti banta nata no December 4th sita ni man choice to as of now konte sifa kana fenke still the parties are there with their manifestos. Are here with their manifestos, their programs and policies. Ilamoy, iyalong ye phone question. Ni ninde karte fay. For example, Dr. Ismail Sise habe mine kala. Nina karte fay Usenu Dabo habe mine kala. This is a question that every genuine Gambian should ask yourself before voting for a particular political party. So nyenke to kuwoti mi alon ko mal danira surtout a funding ker al fin dalita kartenya al kana foko ikatun nene lale wala yatina nteta kartenya na hani ni man karte soto aminta ko itaman voice soto itaman kuma kan soto miya wala itaman sembo soto ko tenke ka foko banko nyanta ka tamani tena wala manyana ka tamani te so akuma ta bake surtout voters card ite tanyen ni December 4th site ite ya miro ko mimbe Gambia sambala nyato mi yalon ka be development sambala funding keriye musol tete la quartier diwa because wala jarta ka quartier diyo okay so maymuna baraka bake Aisa kon ñu ko daal defal ci wat ci nga xamne tok ne di ko daal di mo waxtane fi ak Aisa tamit du issue tamit mo fa ndax façon problème ci su amé Aisha da nga gis ne nguur buñ ci dé wax dara mu ngi ne pat do dégg dara kenn du génn si wax ne lii ak lii lu demee nii waru sa demee nii fu mu ne comme nguur war na ñoo toog pour mun a gis ne daal di seetaanante ñi ci di ñiiru di ŋaayoo di mun a gis ne certain issues su amee daal fu naa ne nguur war na ñoo génn si pour mun a gis ne waxtaan leen ak askan because lu tax ñu teg leen foofu mooy pour saafaral suñ problème si nga xam ne moo am waaye certain issues dafa am ay sa nguur génn pour ñëw mun a gis ne waxtaan leen ak nit ñi because between the government and the people rapport boobu war na si am that smooth communication war naa am suñ diggante so doon na loo xam ne ñiti fuñ toog rek dañ koo daal di wax because nguur war nañoo génn pour mun a gis ne ñu mun a waxtaan ak askan bi more when it comes to such issues because communication su amul suñ diggante obviously things will go wrong waaye da ngaa gis ne Gambia bi things are happening left and right up and down in and out loo gis képp ku génn sa pour daal di wax waaye xam ne ne ñun si time elections ñëpp ay jóg pour mun a gis ne they have solutions to problems yi nga xam ne yooyu leen am fii waaye da wañ ñi ne ubbi leen seen bopp pour ma gis ne xam kan nga ni sànnil karta because nit ki du mun a ñëw from nowhere mu ñëw nax leen bu wax leen lii ak lii with fake promises wax ne lii ak lii laa leen defal at the end of the day doole mun a gis dara li nga xam ne loolu ngeen soxla so war na si bàyyi su xel bu baax a baax nguur tamit war naa génn si mun a jóg pour mun a waxtaan ak nit ñi because communication between the government and the people it's something very very important we wanted to play videos yi nga xam ne boobu leen demoon fële ca Manduar pour mën a gis ne ñu indil leen ko pour ngeen tam ngeen mën a to have a recap of what happened there but it's unfortunate sunu technicians are working on it I hope after this sorti yee dina leen ko indil pour mën a gis ne but still they can go back and watch it on the page yes Gambia Talents TV ñu ngi ko air foofu ca Facebook ak li nga xam ne moo nekk YouTube si issue bi nga xam ne moo amul foofu ca biir Kombo Manduar I something like Kombo Manduar. Why ñoom they call it? No, it's Kombo Manduar. They call it Tuba Manduar Mandik. This is very funny. Indeed, it's funny, but Soko Gisetam, it's not funny, you know, because Gambia's situation with Neka. I don't think we have to that much, you know, get ourselves into such things. You know, we as like I will always say, we are at a very critical condition or critical situations in this country. So people should be very much careful on what they should portray out there. You talked about the central government being transparent. Well, I don't think the borough government has been transparent to Gambians, especially the media. We've said this; they are not even media friendly. No. You understand? So if such thing is happening, we have seen incidents of Faraba. We have incidents in where 3 years Jotna. Yes. We have incidents in Sanya. You know, we have so many incidents. Birkama. It happens. Young people were arrested. They're involved in exactly. The central government should have a key role to play in what communicating
to the general public. That's why they're serving the people of the Gambia. But how many of these officials of these institutions knock send door for questioning? They slam the door on you. That's what they do. It's the hard fact. We're not here to criticize anyone. You understand? But I think transparency is important. Thank God the bill, the access to information bill today got passed at the National Assembly. And we are very much happy that this bill has passed so that we can have access to information. After several attempts. After several attempts, today finally, the National Assembly, the parliamentarians did a wonderful job by passing this bill. So therefore important. So we are urging each and every Gambian out there, call if you want, you can call or send us your text message and tell us your view on what you think this whole voter attestation thing it's doing to Gambians, because probably you might be affected in one way or the other. So or even if you are not affected, maybe you travel or you outside the Gambia, but you have relatives who are here. Hang on, one dina la accident on the internet we nekk and waaw gis nga mbokki séeréer ak poli yi ñuy kontaan. yaa ngi tooñ de tey moom bëgguma tooñ ko tey moom bëgguma waaw ñu ngi amee caller kon ñu receive call mun a waxtaan ak moom Aïssa, you can talk to this caller. Hello caller. Ini mbara bake todi manu ya nibe kumandiro ke kamintole. De Rambo. Yeah, very good Jawan, you know. Rambo feka kerolek. Rambo no long film actor. I'll have to contribute a learning program, you know. You're welcome. You're welcome. Yeah, so when you go in Gambia with the Amos Shatter, man, you know. Right. Yeah, so when you come like tribalism cool. Yeah. But you know. Okay. Yeah, but don't be nyanda hakero do ko na donya. Yeah, because you be mo Gambia no so yalo. Bola tara nyam te dal you know donya fenge dañu baga man. Yeah, but lu ñu mëna war comme like you know ñep Gambia non understand. Yeah. Yeah. So gisé am nga ñu ñep comme like yalla defin ñi so they ko ñu xamanté do mo dem ngi def different am nga. Head bu nek understand nga right so ci yalla bu nga mën nañu def ñep ñu nekk ben am nga black or white understand why ko xam ni ñu amante non mo tam nga ngi def comme like different head so lo war mo ñu bor ñu mëna def ni no dega man da lola amon ma wa am nga dega avin mo ko gisé nak nice because dafa melni comme like après travel ci lo fa démé you know. Thank you. Yeah, ñepa wara baye ci lool non dega. Thank you. Jerejef. Yeah, okay, thanks you. All right, thank you. Thank you for that contribution. Rambo wax na lu am solo because so setlo tribalism has no space in the Gambia. So war nañ ci baye xel torop te ñu moytu. Waaye dominate nañ fi. Si jamono buñ toll ni ay No, I don't think so. wax dëgg neex Gambians are known for man ne dëgg neexul waaye fi fu mu nekk nii Aïcha problème bi daal def na ko ñëw loolu daf ñu yaa de no Gambians they're very loving people. I know moo tax ñu all in the smiling coast waaye fi mu nekk tur smiling coast bi ñu ngi ko bëgg a yaaxa all in the name of what tribalism ñaanuñ yàlla man ne all in the name of what tribalism because soo tuggee soo demee doo wax ne man Soose laa de doo wax ne man Joola laa doo wax ne man Pël laa wala man Séeréer laa looy wax I'm a Gambian. I am a Gambian. Right. So we have to maintain that. Don't know how many. You should be very proud to call yourself a Gambian. Why Fidal? I don't know the way things are going. I don't understand. So if our technicians are ready, Maimuna, so they can just play us the videos so that the people will know what actually happened at the incident because. But soon we get the full interview. Let them go to Gambian Talents TV, Facebook, at YouTube. For muna gis naga dem muna setan full interview because after it bum hapone, we were able to make a way for muna gis ne muna ñoo dem witness affaire si muna def first hand information about li nga xamne mo happen fofu. Yeah, so
If Lamin is ready. Lamin suñ paree rek nga tegal gaay vidéo pour gaay gis ne mun nañoo seetaan di vidéo yeah. Wa bete rek mbari jibirami be ban jibe kanyin tambe na kabonale Gambian Talents TV amba fala hanimbi rek mba bir Gambia show le kika minka nale kabring Monday for Thursday kabo nale nying dulato so ma bula rek niata nung video nyim parita na jibe okay. Hanimbi rek mbadingol mbal apologize la for that bari na technician no they working on isaja volume yena alia alla moy miya ko no wo incident o min ketaje so nyin keta kuleti mi yalon ko wala ketanu Kombo Manduar bari kabrin ningale interview so ya fole ko Manduar afalata flalti you know so tuba Manduar biye tuba mandinka biye and Manduar ya fole ko tuba mandinka wala Kombo Manduar keta place o timi yalon ko among community flosoto ay community killing soto so ninketa kuleti mi yalon ko worbe keri nyintemben na but I said diamo minti they have 12 gallows there that one is, you know, jakalo water. Things that people they can mom. I said, well, on what it? Man, they go for that. Well, on what it? But yet still, gange works in a ham ne moneka libi. A video for muna gisne, munne ko in there for ngan muna. Setan for ham lep ham ne mofineka. But we still have a call. So I don't know whether we could pick the call. We can the call while the technicians work issues nga hamne yule neka di so they were caller be hello caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yes, sister, always be kontono. Bijang korsanante to di mado ni be kumandiro ke kamintole. Te gamlom be jamane. Okay. Minera tele contribution no to be. Yeah, mbala Manduar ko go nyina mayino. Registration on. Yes, okay. Okay. Anyo kay Gambia kay no Gambia talo mino nyo kay na doma redino. Okay. Alkalo nyino latare no ita mollo mino yo nyomo yino. Okay. Okay, abaraka. Amani nya wonya yino registration problem woni ka mani nya wonya. Okay. Abaraka bake. Thank you. Okay. Thank you. Abaraka bake. Gon ko jaajefal bu baax about di ay sabutit still technicien yaa ngi wax tey am na ami di mo fa nekk mu tax affaire si cang waaw xanga moom daal chat la mooy ko xanga moom daal chat la am so pare nga ñëw dóor ko so pare nga ñëw nga dóor nga parce que am naa ne yow yaa ko mun yow soo toogee si kawam rek kenn du ko gis dégg ko mu ngi wax waaw xam naa ne mun la yàkkamtee dóor waaye xam naa ne man du ma nangu nga dóor ko de ak tamit seetaankat yi tam duñ nangu nga dóor ko man maa ko mun de kon ñëwaat nit ñi seetaankat yi ñu ngi still work on the video pour mun a gis ne mun nañ leen koo indi because it's something very interesting ayta soo xoolee things are very funny wallahi man I told you it's not funny. You think that it's funny, but it's not. I said two whole things in that said that for me what ko I think Gambians know wara ubi sen buti. You understand it. But they are not willing to learn. It's not they're not willing to learn. You know how lu neka wax la maymuna. Yes. You understand? Man mun na wax ak yow nga dega. Yes. Isn't it? Lu neka na lo xamne dafa am solo. But I think Gambians should
open their eyes and be wise enough to say, hey, dañ nangu yow nga divide ñu. Balaa yow we were united as one people. So that should continue. Waaye yow soo bëggee bàyyi nit mu ñëw mu jaxase leen, mu tax ba ñeneen ñi ñu war a faa gaañu ñeneen ñi ñu war a faa ay jafe-jafe. It's sad. te ñu yéen a dee demante ngénte ak ay xew you can xamul so lii nekk na loo xam ne dafa important and Gambians should be very very much careful with regards to ñoom luñ dee defee seen lifin yi so dinañ bàyyi rek technician yi if they are ready so that you guys can watch the video and see what actually happened at Manduar, Kombo Manduar. So this is actually the Birr Gambia show you are watching. You can still send us your comments on the comments box or you call our numbers on. Okay, I think the video is ready. Mbalel ko mali amoy nyamen do nyinta mbeng na bala wolto ambe Manduar sade ko non tamala na tamu de tamala bi niya si ko tanke mala bi fen ba to ma tama be di suru ala wo me kono kono ila ko mina kono la tawala sai ndamu nan tardi ata kala bi ata kala so Marin Jibera ko aliaje nyamin nyinketa Kombo Manduare na kuma kangol moyle mi yalon ko wala keta moti mi yalon ko abota Kombo Manduar andung nyinketa kuleti mi yalon ko Gambia no nyanta ka ila fenko jibe ifan jibele yaje fo fanan nyinketa kuleti mi yalon ko amanya nakake sutu nana ta bota attestation wala karola nalo ne ko bota attestation o mi essential document la mi yalon ko Gambia no nyanta ka soto pour ye voters card soto nabe akela nyamale amin silo bari be yanne ko ni election keta election to mi yalon ko election important bakele so Gambia no nyanta ka hakiltu o ke kulto min yalon ko ibakela why konka fo nyaani antanu an second video pareta wala nga alkalo nyinti ma abulala na technician wala ya play moli andum aliye la moyo fanala may borom dëkk bi manam ciowli ñun ci ko la ñu ñëwé ndax li waral ciowli moy carte wote yi ci janvier bi dañu ho kër chef ñu ñu da ngeen bind kenn ku bëgg police station da nga koy bind ñu dem bind yobbu ko ay ki ci bureau politique MP bi bureau politique MP ñu jox ko Lamine Diatta mom lañ ko jox mu ne ñeen de yena jëk bind lettre ci Kombo central légui nak ñu tok ba sédélé police station yi gisuñ suñ boss ñu laaj ko mu ne joxé na ko ñu ne ko fan nga ko joxé mu ne ma ngi ko joxé ci headquarter bi banako ban headquarter mu ne ma dina la waxat ci kanam mu xoma mu ne ma yobuna ko ay ci bakaw manako baxna ñi dem fa bañ démé ñom ñu ne gisuñ ko ñu depat wax ak mom mu ne fofu la ko joxé ñu ko défé mu ne ñu suba nañ fa dajé te suba ga 7 o'clock ñun fofu lañu fekk momit mu fekk ñu fa mu ne ki la ko jox waye biñ ko joxé biñ ñu wané kim ko jox mu ne jox nako Sambu Jang nak ñu laaj ko mu ne mom gisuko ñu laaj secteur bi mom itam mu ne gisuko yalla dogal ñu joggé fa ne ñu ngi ñipsi secteur bi xoane ne xaral ma set file yi bam sété bam yag mu gis ko bim ko gisé nak
si lañu wax nañu fayal baa ngi nii seen lettre bi ñëw na fi fukki fan ak ñeent si janvier la fi ñëw waaye man la ma nangu ki rek la fa lettre ba ñëw te moom laa min réeréewul ne ay si mu ngi biir kaama ñun suñ office suñ police station biir kaama la war a jógee ñëw fii waaye mu yóbbu ko ba kaw waaye ñun ki rek lañ doog a nangu ne ki rek la fa dem léegi ñu ne ñu waaye léegi taluñ leen dafa am yeneen programme yu ne fi mu ne talatuñ yéen seen affaire ñu dellu di kat biir kaama ci gouverneur bi wax ak moom kon astafurlah commissioner bi AIC bi ñu wax ak moom mu ne ñu léegi li mën a xam daal mooy dañ def ariñ ngeen dem Jambeli ak Mandikunda ngeen xàccee nit ñi beneen at ñu defal leen ñu ne ko ndax loolu du indi problème mu ne du am benn problème ñun ñoo ko garante ñu ne kon baax na ñu toog ba gars yi commencé de bind ñu ne nañ dem bi ñu demee Jambeli foofu dañ amoon problème ñu ne duñ ko def waaye Omar moo dox loolu bi mu demee wax ak alkaali bi na ko maa bañ bu jigi nag Omar moom itam téléphone commissioner bi mooy yónnee ndawam muy jaane mu ñëw mu ne ko bindal ñi ñu ne ma yow indi sa taabal nga teg fii waaye fekk boobu benn fan moo des man nag delloo ma parce que boo ma demee kooku itam li mu wax boo fi ñëwee boo fi amee problème man suma yoon newul si ma bàyyi ko fa ñu ne ñu léegi bu Manduar ñu commencé ñëw leen foofa ñu delloo ko laajaat comme lañ ñu laajoon bu njëkk mu ne loolu amul benn problème ñun ñoo leen a garder démb lañ commencé ñu dem biñ demee ñu teg suñ taabal booy yi ñu ne duñ ko fa def ñu ne lu tax ñu ne ñaari alkaali xamul Manduar benn alkaali mooy artiste waaye ñaari alkaali du fa artiste ñu ne tam ñu foofu ñib si biñ foofoo ñib si nag si la kii waa AIC wax ak ñi la kon ñi kii ñi nga xam ne ñoo yore wàllu woote bi ñoom ñoo xoo police yi ñu ñëw biñ ñëwee fekk nañ ñu fii laaj ñu ne ñun dañuy daw saytaane biñ dawee saytaane nag ñoom ñu ne ñu bu subaa dañ fi indi kaaraange ba mu doy na ngeen xëy ñëw ngeen bindu dara du xew ñu ne baax na su fekkee loolu mën naa ne ñun loolu jàmm rek lañ bëgg tey ñu dellu ñu woo landing Bojang mi moo ñu wax moo yónnee nañ dem ñu sëpp suñu taabal ba ñu sëpp rek lu mat fanweeri waxambaane ñoom ñuy ñëw waaye am na ñaari paa yu nekk seen biir ku ñuy wax Demba Camara ak Keba Seydi keneen ki laa fàtte ñoom ñoo jiital xale yi rek ñu ñëw daanoon jël taabal bi ne fii suñ kër la ay si moomuñ ko Moustapha Sall mi ma àndal jël taabal bi teg ko ci kaw yoon wi ñoom ñu jël taabal bi sànni ko ci kaw waaye takk der ya fa nekkoon ñoom nii lañ def kenn defu dara nii lañ def seen bopp rek ñoo xam ne lii ñun suñ ko toppee dafay indi beneen problème ñu alkaali bi moom mu ne ma gannaaw jàmm gaay duggal sa oto nga dem ma ne ko baax na ñu dugg sa oto bi dem ñu yeggee nag Omar ki nga xam ne moom mooy toppatoo affaire bi moom lañ dénk area bi moom mu ngi wax ak gars yi rek booy fekk ko foofu dañ ko dóor ba mokk. Baraka bake madimo ko atolle yamoy alkalo e min fo nanata ñin vota attestation o be la karola ñin keta kulati mi yalon ko alfangol le yamoy moma faale ay ko fo mi yalon ko it's somehow disturbing bari atolle yamoy nanata Tuba Manduar alkalo la ay wofo aya fole ko kabring itata yera letalo samba yo fengol beke fa parita ina ta fo gal yo ko ne hani nyina talla le wala tinna man nyinkeno man ma place o diala mi yalon ko ato fana be senta soto ka alla vote fem voter registration center nyin soto abari ya ibe gal talal polalti dobita jamwel doliyata manding nyinkata kulete mi yalon ko voleba caring nying temmenna atolle yamoy bari basira le fana na alkalo min bota Manduar manding
imata taraje kabring na kibal tara taraje yemin taraje wala nga ala musoti ando ala muso fana e kuma kan bulindi le ka foko nyinni nyinna be kering so mabula fana aliyo fana jibe ni ngo video lu be banta alfana se kumandiro ke bari man time jama so I think we have only 20 minutes or 15 minutes to go alfana se kumandiro ke ba kumandiro sutung atol fana ya fu moli ko atol yemi mira nana tanyi whole situation na le two both of the fenko sites will be la so mita man technician obla rek ay video ni sama na muli na muri na ngale ko teke en surwale bidundi nyola kaite kula ingita stamput sate funding killing in the foko surwali nane nila tabulo ila alkalo isi sate alkalo isi barni amin kumandi surwa kunda stampu killing ibo le lala ge wala musate la stamput surwalu ko wote kela sate la stampu wobe wolo la sate molle yitol fana la stampu ibo wolo le itali iko wote kela yaje sai nyota wolella ba ni wele be kering ku jama ka kun akono inata nan damin du minni paral kol moma wolo nte kun ndingo den tema wolo mini paral kol ngajel doro moto fata jang nay du to ko den siram ni bebe lorinte di paral le be siringa ka nte fon bo be ngoto jelte di la tiagas faydula sate fonde kel biri ila surwal sita dore kayla tabulo chika biri ya fay mi ya fay surwal nyapita wole ka biri surwal nyapita o kanda ndam sate fonde kel be kirimba stanyol ibe nyapita ka san kuman na keno ay sinkol na tawle la bagasul paki wolutata alkalo na tanyininka alkalo ko atebe sirin sate leje bar stamp killing man say wole diala o stamp killing abole lola manduar to yala abole lola surwa kundala sai ni ma o stampo manu ni la fita carte fayola yeta IC yesiya IC call stay walingi dindi ma wo keno ye fonyo carte fayola ngina kilimo dan ko do mo le continuer la do ko la e kata kala ambe ngondo ko ma do mane ibe stamp ko mo foka kamunda nga do ko mal ay sa fono mo le muna fa nyi stamp ko woni mama muna skinna nyi albe nyo sababa ke kanyi stamp ko no sabo keren stamp ko mine ne kayti le dila ikoy ko alikalo le di alla yo baro alikalo sate molu ma wota mo malu jumalum alikalo sai first stamp kendo le be bulu bang fote bulu bang mo malu bayro mo maji wele nyi wele be kumandina ikoy be la o stamp le lola fondin kel ko stamp te lola alikalo la stamp manduar alikala stamp wole be lola ikate kela wole dundi nyola te Maringol ala baraka bake atolle ya moy alkalo la muso fanayo kuma kangol min bondi so mba still lainol be yalle na albe kumandiro kala damin atol ya funya atol ya mine mira nana tanyi whole situation be la karola because niya moy ni alkaro iko mimmo surwala alkalo tinyi ko fana keta motumi alko ay kumo fol na moy fana alkalo la muso fana ay kumo tale ayafo alkalo ko nak ate yatake alkalo to kabin 2012 walam jambela mimo former president jambeti ala time wala wo time wala yatake alkalo ti bari ni alkali do ko mimo manding la fenkoti manduar manding la muso alkalo ni na muso ya falo fana ko ye ninir kayto le di wala because itoliam la ko nenir kaytolem so nyinkata kulati mianko it is very disturbing and I think the Ministry of Lands should be able to address these issues because so gise that they muna is a conflict between two people so li nek na lo xamne lu jara bay xel la lu wara setlu la and let the these ministries or these ministers and their ministerial positions they don't have to be influential when it comes to certain things especially lo xamne nekut ci lu jup wala no xamne nekut ci lu tegu so these are kind of the things that Gambia are enduring now so people need to desist from it so if we are having a call it seems like we're having a call right. Let's see who is answer the call ñu mëna waxtana ko hello caller Assalamualaikum. Walaikum salam. Gambia Talent TV, Yeah.
Albeñaati. Mijan kortanate. Kortante. Tanate. Todi ma dan yo Masha kuma ko la min to. Allah programme o dia tante Abubakar Diallo. Ne kuma ne se kam Milan. Okay. All right. Allah programme o dia ta masha Allah kal folole Gambia Talent TV masha Allah lama ala albedema lama ala yalla do ko etanya inshallah. Amin. Nyim membe keri Manduar kule me alon ko Gambian ko manyana ka wulindi Gambia kono. Mansa kunda fa ntebe men dare la mansa kunda nyanta ka step ta nyin ko to janni abe tambila bulola yalon si fram fanso mambete Right. so ni sifa keta nyindol ko alkalo be bulu nyindol ko no alkali mantre bulu so nyindol ko ya alkalia dinale kabrin 2012 nyindol ko no alkalia mantre bulu ka to man rai so do pour ka attestation o di so nyim mansa kunda fa wala nyanta step kela nyin koto ya stop ni atari ko nyi manta right la yini mon doar fo bele cancel register koto ye ban folo ye registration ke dual mi alon ko wol mantar ciow soto wol man diamo tije ni pareta registration o wena ye tebulo to ye si ye kacha ni atari suwa kunda fa nyanta alkalo soro ye alkali dila abanda nyindole e fanso alkali soro nyindole fanso alkali ko nata keno la alkan kilindoro ne nyanta kela ibe si table killing ye kata ambe mu Gambia noti Gambia man kondong soto aman drame soto aman jallo soto aman si soto aman fen soto Gambia dro punto entel membe tamadu la jang ni police li nyinin kay bota tamane ba ita fula ko bota Gambia jallo kunda o fati kunda o drame kunda iba fula Gambia punto abanta odronem so Allah programme o dia ngal konto natare ngap mo fo fara mi alo ko manyana ka fon si hakyo dan mobil Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam na baraka bake da baraka bake kumul hasayata baraka bake right ñu jajeufal that caller te di ko wax ne thank you very much for calling pour mo la gis na mo tam mo joxe mo contribution asakilum wax points it's very important I said this earlier because dama gis na like this ministries or these people in higher positions are taking advantage of their positions. Because one, they are not being transparent to Gambians. Two, they are not being truthful. Three, hamuin sen sohla. Because if you are representing the people, you are serving the people of the Gambia, you should try by all means to be transparent. Why do they get slow? You understand? So these kind of things needs to be addressed. Because you guys said Gambia situation binyekani walun tasato the hala jema as these tribal sentiments. Because the situations that we are right now, we don't need that. We want leaders that can unite the Gambia, not to divide us. Because it's a peaceful country and Gambia is very, very small. So what we see by Helbuba, and we have this land issue is becoming a problem in the Gambia. This land issue, this alcaloship issue, it's becoming a problem in the Gambia. And the ministry that is overseeing this alcalo should come forward and try to address certain things that are happening in our society, and they know that it's undone. But so gise nga buga, you know, nga buga neka in power, you're doing wa kudem puru lachala puru wasa is a problem. You don't turn to. Didn't they open up to the media? No more than a lot of these institutions, especially government institutions, are not media friendly. But thank God, like, access to information bill has been passed today, and hopefully, like, we'll be seeing more of niti. Do you allow you muna access to information to clear the doubts of the viewers? Because you so information don't muna wax lu leer. Exactly. And journalists, there is no way like muna exactly. Obviously, for again you accurate, you know, facts.
so that people will know what is actually happening in the country. So I guess we don't have that much time, Maimuna. So if we have any comments, so you can read out the comments. Yes, we have comments in people ñi nga seetaan indi leen seen contribution. Koko di Ablaye Mbaye mu ne nice Gambian talents, good job. Thank you very much. Koko mu Lamin Tarawale mu ne but then who do you think is correct or wrong? We are asking you again. Call and tell us. We want you to call and explain to us. The same person, the first caller made really sense. Right. The same time, my sisters, that man was talking about the opponents in the Gambia and not doing any, and government not doing anything about it. We are not actually saying it is bad because we know everyone is entitled to your own opinion. And we absolutely respect that. Zanon right at the same person very good example. So ñi nga xamne ñu ngi sétane right now mun nga na call to mëna joxe son contribution comme nuko Aisha waxe rek right now fi nek ni amuñ time bu bari am fi nek ni ñi nga bëgga rapport pour mëna gis ne mëna ñëw close programme bi ba elek hanga ñi nga wax affaire no it's Monday. Yeah hanga minna di wax ne elek so be Monday pour ñu mëna indil am different topic bi nga xamne mën nañ ko waxtane Aisha yaangi gis ñi nga wax affaire rapport rek am di ba muy smile. Wow, because I know. Dafa xiif nga moom lekk rek. Dafa mën a jibi pour dem añ waaye tey duñ ko bàyyi ne. Waaw fii la moo toog ak ñun programme bi mun a continuer ko la si mun a call pour mun a waxtaan ak ñun so leen wax ne rek the lines are still open am the chances there pour ngeen mun a call pour mun a jël seen contribution si programme bi nga xam ne boobu leen leen indil te moo di issue of attestation bu nekk biir Manduar is attestation the only issue. loolu war nañ ko te call si bëri nga xam ne call nañ pour jël sa contribution daal nañu wax ne tribalism is also part of it. When you observe things activity videos yi nga xam ne yow lañ play as a responsible person, a person with your right senses, so xoolee affaire si nga xam ne it's not only about attestation but tribalism is also part of it and we should desist from it. War nañ see it's bad. It's bad. It's very very bad. xaajale hanga doo mun a xam kii mooy kii Aisa. It's something that it's very sad. So the way things are going in this country, it's very sad. So when say by soon help ba pour muna gis tribalism when you put aside pour muna gis that you in a lot of difficulties because fuñ tok rek dañ ko rewa Gambia ñun ñoko bokka Gambia ñun ñoko mom Gambia su baxé ñun la su boné ñun la kon muñ nangu affaire li nga xamné mo nekk di issue of tribalism mun ñoo am mu split ñu mu mun ñoo yaxasu soxla bi mun a gis na we cannot be together mun ñoo talk together so li doon la xamné war nañ sé bay sun xel bu baaxa baax because so c'était vidéo bi jigéen yaa ngi wax ne ñoom fu nekk ni suñu gisee xale yi jógee ko fële Manduar Touba ci seen land bi foofu they are going to make things difficult for them te at the end of the day yow soo fitina indi jafe-jafe xam nga ne du am sa bopp bi kese. That's true. Tiagasi su ñëwee di ko sànni duñ ko sànni si yow kenn. Non duñ xam ne kii la wala. su ko sànni du affect Ami Diba wala mu affect Lamin kese affect su ñëwee jafe-jafe su ñëwee ñun ñëpp la moo ñëwal te tamit anga su ñëwee di jàpp ñi duñ wax ne kii soose la wala kii olof la. duñ seet loolu yéen ñëpp la ñëw bu dugal leen si benn trop at erreur bi yéen a nekk di same trop. So my lolu marin jibira ko may muna ba fo ka nyami rek be rap population ba niata nunga aliye kumandiro so ta lafta kamige contribute hanim bi rek aliye 7 minutes so ta kata pour aliye contribute aliye fanya covering atelier video flow be nyi jibe aliye two sides of the story nyi fana lamoy minenga to lok conclusion woti bari nalo ne ko voter attestation wala voter registration ba kanne hanim bi rek andung na jeloko dula jamal yela voters voters card so for almost like 100,000 people Gambians have already attained their voters card. So I sang it moved to Plazo Leto Minian Benunji to other places, but they have only 10 days to go. So more Minian Kofana email of voters card so to Asitano Aliani. People like Amendiba. Yes, exactly. So Hanimbi among a late pro kata alla voters card so ni, but make sure na kata voters card ni no alta with respect alta ya lonko kalbala Gambian monyo letter dulan with your right documents. With your right documents. Atami bulem before nga gis nit ki rek you are suspicious nga dem attack nit ki rek. Yeah, it's ayo Gambian.
Wow. So the person will feel bad. Yeah. So all you only have a duty to do, which is to report to the polling agents or the police that police that is on duty. Exactly. So nyinke takuleti miyalon ko bimbole fo kan najele ko sin min hapunta Kombo Manduar fo atata fo police wala the paramilitary wala tiaga so ta ya fay mol kan min yalon ko wala ben the street kay be protest kan so Ninati na bare hanim bidak ase kumandiro keno wala sala contribution or the judge. Yeah, we have a message from the same Lamin Tarawale. Right. Mune, all these things are politically motivated. Right. And our Gambian politicians want to use a tribe to be able to win our vote. It's up to Gambians to fight this by ourselves. Yes, it's definitely true. I think what Lamin said it's true. Lamin tamuna call pour one na la lol manena ne Gambians des na suñ loxo to actually know what's best for us. You understand? Because nit munuta ñew mu ne may muna aysatu lila wasagana you believed it without asking me. Dahdu non la let's be honest. So li nekk na loo xam ne Gambians we should not allow people, especially our politicians, to divide us. Before them, you only see them in certain period. After that, you don't see them. When we are in election season. When we are in election seasons, folk ñu génna dinañ maslaha ak yow. That's typically so febaré sa mënu la jëndal garab. Exactly. So ñun luñ mëna def as Gambians mo nekk buñ déglu too much of what they said. This is the country that we all live in. Man Gambian la, yo Gambian na, Usainu Daba Gambian na, Adama Barrow is a Gambian. So we are all Gambians. There's nothing like I'm a Jola, this person is a Mandinka, this person is a Fula. No. Look important, Monica. Just go out there, attend your voters card. December 4th, elect a president that you think that will lead and serve you Gambians. That's all. Nothing like Mandinka from Wasanil Mandika. We have to desist from that. If not, then you're roll swing bopa, roll swing domi, and this country will never move forward because at the end of the countries are moving and we're still behind. So Lolumwe, that's the straight fact. Gambia is sad. Money is sad. Everything about us is sad because jëluñ national interest prioritize ko ñun daal luñ prioritize mooy man head bi la so si loolu la war a concentrate kala head bale si loolu la war a concentrate doon na la xam ne ñu ngi ko daxal bu baax a baax bàyyi leen seen xel bu baax kenn bum ñëw nax leen dañu wax ne sànnil ma ngir lan man sa mbokk laa or whatsoever nit ki su ñëwee su started that issue rek génne ko si biti yeah straightforward génne ko I'm a Gambia yes so tukee doo dem di wax ne man jaago laa wala man joolaa la wala man pël laa déedéet even ko jangut sax surtout que soo ko laajtee yow lan nga the first thing I am a Gambian kon dañoo nekk si dëkk fii di dof di wax lii ak lii so the issue of tribalism war nañ koo bàyyi suñu xel bu baax a baax doona loo xam tam it will be a special topic bi nga xam ne dañoo ñëw ñu toogee ko ñu waxtaan ko ba tey luñ doon laajte mooy is water registration the only issue in Manduar but we have a caller. Yeah, I think last minute. Ki may nekk si last caller. Hello call. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Sister. Wow. Albeñadi. Mi jang kortanate. Alhamdulillahi rabbil alamin. Todi ma. Allah programo nte to musajo leti no. Sajo be kumandiro o ke kam min to. Mbe kumandiro la jamani le no. Okay, so ite minister ba fa di programo. Allah programo dal abeti abata le no because adomol karali kan le no. Sagantu mamol mi alon ko no imantara Gambia jewi no. So dal ntebe ngame spatombe mi fola wolo no pro Gambia dingoli no ya make so ye nyaele no because im politician or e canal de la ko ke do ni sita no yala ne ni sita no e buka lon foy be na fala la foyte na fala no so ite dila still ibe hasulin min nanu ibe tarla wala continue kan do yala ne so me mi fola Gambia dingole wolon ko ye hakilo tupake no because Gambia say ko be nyamin a nyami tale no yala ne Gambia molbe mu kilin neti dali no molbe be damen say itunta nyon ko no le mole nyon futule no so mol nyante hakilo to la ba ke famole mi e mo si je yete la carte fenko registration okay
ni modol nata mole den hakilo to nyonna dal nga hakilo to nyonna dal momo nata min ngin yewo soto at the next minute yeta si ni carte fayo sita mol ka nyine la ibukalo nyimba fa la jumale aba jinika no so e kam min pay fam maybe fam wokata fay itele ya understand so nga hakilo to bake so mba min fala fana luntangole ye ita bonde mola fenko tato dum carte fayo kono is very important yalane ye hakilo to je bake ye dabonde je nafata la iba fayla pour mum because ñing ko be ñame banko dingol la fango ñanda fayla right you understand so nga hakilo to bake Gambia dingol fanam be dani la pour nga try nga ñing ko tambindi kayro kono yalane because na tambita kayro kono still dolle bebi na muru na nyon kono nga tara kacala nga tara diari be na kul kala but na tinyata amambeti ade na tinyata half mol bele dingol soto je mol bele dimbal soto je so na tinyata manke ka tinya modole maybe ita fango kuma ibama bigela ni me ba ma kanu yela muso kanu le ni me la muso kanu ye fa ma kanu so ni me wolbe kanu dingol bigela so ika ko dole ika understand so nga hakilo to nga try mumo ya hakilo to ay ko tambindi kayro kono mi esije ye okay boje yeti la hajol le woda malo the next minute na banda ni mulun kileneti ni carte faida asamu mulka na la moy rol la ni alo mi winta ni woeta yala ne so nga try pro Gambia dingol nga nyaele nga try mumo la faka dimba so tala so mala fi sako youth soli yala ne mo nyanta try la de ni mole ni fay apareta momo yela hajo continue is very important Thank you for that wonderful contribution. Thank you so much. Thank you. Well, I'm solo because like politicians then they voters card. That is it. But then the youth also have a role to play. Let them not allow politicians to divide us, especially Gambians, women, or to use us. No. There is no room for tribalism in this country. They did. Nekune Adamoso, Pola, Aisetukoli Jola, Maimuna Lila. No. What is the most important thing is you and I are both Gambians, so a little more important. And I think we are afraid, but this is what times allows us today. And we'll be back on Monday. So keep on following Gambian Talents TV and keep on supporting us. The institution is full of young people from age 18 to 30 years. So the institution is always ready to, give out accurate information to you out there, especially our wonderful viewers watching. So I'll take this opportunity to call on Gambians, especially those that can help the institution in one way or the other, to at least please come forward and help support and also help the young people of this institution instead of criticizing us all the time. And also, like, we are here for you people, so human beings are like that. So I'll take leave of you for today, and we'll be back on Monday with another amazing and interesting Birr Gambia show for you guys. So it's a goodbye from me until on Monday. kon ñu ko jaajëfal bu baax di jaajëfal képp ki nga xam ne toog nga ama daal di seetaan Gambian Talents TV li di ama Birr Gambia show bu ñëw everyday from Monday to Thursday kon nu ko ay sa waxee rek ñu leen a jaajëfal bu baax a baax contributing pour mun a gis ne ñu mun a support institution bi ak tamit ngeen mun a am certain programmes yi nga xam ne ñoo leen di ñëwal ak tamit képp nga xam ne bëgg nga sponsor loolu di programme bi nga call si number yi nga xam ne yoon nga amee ngeen mun a waxtaan ak yoon pour gis ne mun leen a indil façon programme yu interesting yi nga xam ne yéen seen boppa da ngeen koo appreciate képp ki nga xam ne yaa ngi am fani Gambian Talents TV nga di ko appreciate kon ñu leen a jaajëfal bu baax di leen wax ne jërëjëf si time bi ngeen xam ne boobu ngeen jël ngeen mun a invest pour seetaan li nga xam ne moo nekk seen favorite programme bi comme nu ko Aïssa daal di waxee te fu mu nekk ñun ñaar ñoo fi nekk suñ soxna su gaati waaw balaa ñoo dem rek aw take this opportunity pour ma tànk ku ma jox mbuba bii ni mu nekk
Janko mu nekk Serekunda moom daal every time mu ne ma Aysatu kaay rek ma solal la nga dem toog si télé bi yow tam nga def benn baax so tey nag suma mbuba bi is given to me by Janko Serekunda foofu noonu so di la jaajëfal di la wax thank you and merci beaucoup for always making me look this beautiful on our screens all the time so dafa bëgg a buzz yang ma tooñ comme dafa pause ma lum dee wax dafa bëgg a buzz trop te dafa bëgg a siiw bu leen ko faale bu leen ko faale no siiw naa ba pare ku dee def news but we still have comments coming from people I will just read these 2 comments kooku di Mansa Musa mu ne well said Lamin Traoré ak kooku di Mansa Musa mu ne people are using tribalism to people to vote for them. It has no room. te amul benn room fi comme nu ko waxee rek amul benn room fi buñ ko tolerate de buñ nangu mu tolerate because suñ gisee yaxute yum indi in certain places Gambia duñ nangu tribalism mu daal dañu split apart te gis na ne Gambia dëkk bu tuuti la anam sum so awee ngénte mun na maa tuddee doom bi sax wala mu tuddee Aysatu Kole loolu bëgg naa ko ñu mën a dem def lu ne so the issue of tribalism war nañ ko bàyyi sa though it's not our topic of discussion waaye su seetoo suñ topic bi xam na ko laal waaw it's related because most of the people ñi nga xam ne call nañ ak contribute nañ laal nañ issue because soo seetee issue bi nu mu fa demee rek dangaa seet ne it's not all about attestation but tribalism is also part of it kon ñu la jaajëfal bu baax di leen wax ne inshallah ba mu ne soba yàlla si 5 o'clock bay waxtu wi ñu indi leen biir Gambia show bi nga xam ne da ngeen a toog ñu waxtaan issue si nga xam ne moo la nekk di affect Gambia fi ak Gambia ci nekk abroad ko ñu jaajëfal suñu technical team bi nga xam ne moo fi nekk kooku di Lamin Cissé Moussa Diatta jëkkëri Fat Samba ak kooku di Aminata Noos di wax ñu ne amee fi noos ñu ne amee garab amut ping ñu dañ fi amee noos ku feebar rek noos moo la pingu moo la bu leen faale may amut garab amut pingu xangal mu ngi nga ma oko nana ma oko ana ma saw tam ñu ko ne oncle mu ne ma oye ko oncle AS so viewers ñu la na jaajëfal bu baax dina wane it's a bye bye from us ngeen am weekend bu neex bye bye ñu mun tata fo mo million jama wala li nyim pengo wota coronavirus musasa sotori ngansi andin amala nyim mukeleti wala nyim musuleti amai sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala li nyim sasa soto andin ay faale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar dima mumunti ay pengo soto le